cock. So pipinos tayo. Ayan. So ito yung G-set. So mga basic maintenance. So tanggalan ito. Ito yung kanya guys. Isang taklop. Ayan na. Mega wave power. So ibig sabihin malakas sir. Malakas ito guys. Ayan. Okay. Oil filler cap. So ayan, so gap. So ito yung air filter nya guys. Porta natin. Kita guys yung air filter nya guys. So tanggalin natin ito guys. Ayan. Kabisik lang naman guys. So ayan guys, marami na. So madali lang guys. Ito yung kakabit natin, yung bago. Ayan. So ayan guys, okay na. Kakabit natin. Yung mabot na na. Ito na lang guys, bisik. So ayan guys, oil filter. So kakabit natin dito guys. Ayan. Ayan guys, kinabit lang natin. Ayan. Ayan, so okay na guys yung oil filter. Ito na yung kanyang bago na oil filter. Ayan. Okay na. Okay. Flower type ating G-set nga kak. Ayan. Ayan na guys. Natin. So ito yung oil nya guys, Snoopy. So 5 guys, 5 liters. Made in Singapore, full synthetic Snoopy. So ayan guys, start natin. Ay. Sa G-set. Ayan. So on natin guys. Ayan, so po natin guys 5 seconds, that's it. Ayan, okay na. So okay lang guys, ganoon lang guys sa manual. So start natin. Ayan, ito yung start natin guys, push button. Ayan, so start na guys. So ating mga ilaw. Ayan, so okay na. Hazard. So wala nakabisig guys. Ito yung mga pictures na guys. Oh. Ito yung ating print screen. Nasa 10 window screen. Yan guys. Oh. Okay. Okay. So tingnan natin yung engine oil level kung tama na. Ayan. So okay na guys. Sakto na. Ayan o. Okay na guys. Kasi ito guys, dalawa guys dito. Sa maximum lang guys. Okay na ulit. So okay na. Sakto yung engine level. Okay. Yes.